Co-lending. Co-lending model that is seen in the news is related to. Okay, okay. Give joint. Joint-ஆ ரெண்டு பேங்க் சேர்ந்து கொடுக்கறது தான் co-lending model. See, எல்லாமே co-lending modelன்றது it's just an idea, but in this context, in the current affairs that we have been seeing, and in the pipeline that is there in the by the government, sorry, by the RBI, it relates to the co-lending modelன்றது to integrate the shadow banking with the banking system and to also leverage the advantages of both these areas. We have been talking about bringing together these two players under one single forum. புரியுங்களா? அதுதான் the co-lending program. The co-lending program என்னன்னா முன்னாடியே இந்த 2016 அந்த டைம்ல we were talking about this, and this year there was a clarification and which kind of conveyed that very soon we are going to have a working co-lending model. The co-lending model என்ன மாதிரி ரேஷியோ வரைக்கும் நாங்க பண்ண போறோம் அப்படின்றதையும் சொல்லியாச்சு. For example, when there is a new kind of a loan that we have to give to any kind of an industry or something, banks will take up to 80% of the loan exposure and 20% will be taken up by the NBFC. அப்ப இப்படி தான் இருக்கணும், ஷேரிங் மினிமம் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கோம். And who will be the point of contact? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி த பிரைமரி கோ டு ஏஜென்ட் யாரு, பேங்க் கிட்ட போவாரா இல்லை என்பிஎஃப்சி கிட்ட போவாங்களா அப்படின்னா த ப்ரையாரிட்டி ஹஸ் பீன் கிவன் டு என்பிஎஃப்சி. இந்த மாதிரிலாம் மாடல்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ 2017 we have been talking about a co-lending model. ஃபர்ஸ்ட் வந்து co-originating model அப்படின்னு சொல்லி co-originating principle சொல்லிட்டு right now we have given a concrete name to this kind of idea, and that is called as co-lending model. Right, in 2018 co-origination of loans அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைட்லைன் கொடுத்திருந்தாங்க, where we are going to try out this kind of experiment. But now the scheme has been revised and it is called as the co-lending model. சரிங்களா? So greater reach of the NBFCs along with tapping into the deposit base of banks. இது ரெண்டையும் நம்ம we are trying to knit it together. That is what is called as co-lending platform or co-lending model. Apart from that, இதில் எப்படி டீட்டெயில்டாக எப்படி பண்ணணும், who will be அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சப்ஜெக்ட் டு ரிவிஷன்ஸ் அகெயின். நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பேங்க்கும் இவங்களும் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு நியூஸ் வர்றப்ப ஐ திங்க் இப்போ கூட ரீசெண்டாக எஸ்பிஐ வந்து வேற யாரும் கூட இட் இஸ் டைட் அப் ஒரு லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னும் கொஞ்சம் மேசிவ் அடாப்ஷன் இருக்கிறப்ப வில் பி சீயிங் திஸ் அகெயின் அகெயின் த நியூஸ். ஓகே, the NBFCs are 20% and 80%. So big risk யார் எடுக்க போறா? பேங்க். Lower risk will be taken by NBFCs. VRR, variable reverse repo rate, பத்தி some statements. One, VRR is conducted as part of the open market operations. கரெக்டா? Okay. VRR operations have become the main route of auctions last year compared to the fixed reverse repo rate. Right. The interest rate of the VRR tends to be higher than fixed reverse repo rate. I'm not asking always high. The preference tends to be higher or lower. வேரியபிள்னா எப்படிலாம் இருக்கலாம். ஏன் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆபரேஷன்ஸ் தனி இல்லையா? ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆபரேஷன்ஸ்ல we will just go into the market and we will try to do that. ஓப்பன் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணுவோம்? we will either infuse security or absorb security. When we absorb security, let's say நம்ம என்ன பண்றோம், sorry, when we absorb money and when we sell security, என்ன ரேட்ல கொடுக்கணும்? let's say அதை விட்டுருங்க, ஓப்பன் மார்க்கெட்ல விட்டுருங்க. ஒரு பேங்க் வந்து sorry, ஒரு பேங்க் is coming to the RBI and the RBI is now absorbing money. அப்படின்னா அது ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இல்லையா? ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் எப்பவுமே கம்மியா இருக்கும் இல்லையா?
Do you really think that in the open market, இந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ அங்கே கொண்டு போவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, சரிங்களா? ரிவர்ஸ் ரெப்போக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. வாட் எவர் இஸ் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, அக்கார்டிங் டு தட் இட் வில் பிளே, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, திஸ் வேரியபிள், இந்த எல்ஏஎஃப் இருக்குல்ல, எல்ஏஎஃப்குள்ள தான் என்ன வரும்? லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வில் ஹாவ் repo rate operations and reverse repo rate operations, and both are as a special liquidity window, both outside LAF and both outside OMO. It is not part of the OMO. We have been conducting variable repo rate operations and variable reverse repo rate operations based on the demand and based on the liquidity needs of the market. For example, last year, I think in the economics survey also, there is a chapter which has discussed as to why VRR has become a main go-to element of the RBI in the last year. அதாவது என்னன்னா, ஏன் அதை let's say காலையில் நம்ம பேசிட்டு இருப்ப கூட reverse repo has been very, very low, isn't it? 3.35 and repo rate is 4, and therefore everybody is asking increase reverse repo at least to, has it happened? No, இன்ன வரைக்கும் நம்ம பண்ணல. So naturally we expect that in the reverse repo operations, if the enormous liquidity surplus that is lying with the bank have to be absorbed, then they should have extra amount of interest, because the reverse repo rate is very punishing for them. அதனால எக்ஸ்ட்ரா வேணும்ன்றாங்க. பட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இந்த 1.5 வருஷத்துல மாறவே இல்லை. So many people are criticizing reverse repo. As a justification for that, the RBI has answered that every year, every time when people think that it is the fixed repo rate or fixed reverse repo rate which is the dominant way of auctioning, the dominant way of giving liquidity, here we have been conducting a special operation under which variable reverse repo rate is given. For example, 3.35 is the repo. Normally, if you come under the liquidity adjustment facility to park your liquidity surplus, you will be given 3.35% வட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனா எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா ஃபிக்ஸ்ட் ரேட்ல வர முடியாது. And therefore, based on the demand and supply, a new route has been opened up, and that is called as variable, which means என்ன இருக்கணும்னா 3.35 தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்ன ஆகலாம்? இன்க்ரீஸும் ஆகலாம், அப்படிதானே? So it has been fluctuating from 3.3 to 3.99%, and last year more than in the repeated instances nearly 7 lakh crores or 4.5 lakhs crore ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லேயே 4.5 அதுக்கப்புறம் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்கும். Variable reverse repo rate has been quite operational, and the RBI has been conducting it every now and then, which is becoming a kind of incentive for the banks to go to the RBI to park its surplus rather than going into the fixed rate. சரிங்களா? அதுதான் economic surveyல there is a chapter which has explicitly mentioned that last year VRR has become the dominant form of liquidity absorption. But this will not be the case in normal times, understand? அதனால என்ன பண்றாங்க, the criticisms thrown that you are giving too little to the banks in the form of a surplus அப்படின்ற criticism என்ன பண்றாங்கன்னா, no, it is the reverse repo rate which is slow, but under the variable reverse repo rate it has been always higher than 3.35, and we have been giving significant amounts அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Okay, so that is what has happened, but it is not a rule, புரியுங்களா, that கண்டிப்பாக the interest rate should be higher அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. It is not a rule, but as of now this is correct. As of now, the context of the last 1 year, the interest rates obviously has been a little bit higher than fixed reverse repo rate, and that is why many of the banks are resorting to VRR auctions. Okay, this is also correct. This is
2 and 3 will be correct. பாருங்க, ரைட். ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டில் கிட்டத்தட்ட 5 trillion வரைக்கும் 4.3 trillion rupees வந்து இந்த லாஸ்ட் ஜனவரி மந்தே மறுபடியும் we have been announced. என்ன சாண்ட்பாக்ஸா? தீபக் எங்கேயோ படிச்சுக்காப்புல. ஜிடிஏல பார்த்த சாண்ட்பாக்ஸும். What will be the right answer? Testing of new products, regulation of NPA, new classification of NBFC. A standard used for capital market disclosures. One. என்னவா? But strangely, we will not have the luxury of using Google in the exam. அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. என்னப்பா எல்லாரும் கூகுள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க போல. தப்பு இல்லை, பார்க்கலாம். எப்படியோ somehow you should get exposed to the ideas. அவ்வளோதான். அது எப்போ தெரிஞ்சா என்ன. ரைட். ஸோ இது என்னன்னா, இட்ஸ் அ வேர்ட் தட் இஸ் பீங் யூஸ். இட்ஸ் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. எல்லாம் whenever new technologies are being, எப்படி நம்ம இந்த டெஸ்டிங் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணி பிளசிபோ எஃபெக்ட்ல வச்சு கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி when new technologies is being tested, we will have it in a controlled environment. அது பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we will have a space for it to operate, to learn from its failure. அதெல்லாம் அதுதான் ரெகுலேட்டரி சாண்ட்பாக்ஸ். இட் கேன் ஆப்ரேட் இன் ஆல்மோஸ்ட் எனி ஃபீல்ட் ஆஃப் goods and services. புரியுங்களா? இந்த regulatory sandbox has been in the context of RBI because RBI has opened up a norm called as regulatory sandbox for the testing of new financial technology services அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதாவது என்னன்னா first cohort அப்படின்னா the first phase of the regulatory sandbox, some applications or some sort of testing of technology has been brought. அந்த மாதிரி ஒன்றா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The fourth phase வந்து fourth cohortன்றது இப்போ நடந்துச்சு இந்த 2021 பீரியட்ல. தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்க்ட் திஸ் क्वेश्चन. ஓகே. ஸோ அதர் தென் தட் இதுல இருந்து நிறைய சர்வீசஸ்லாம் வெளியே வரலாம். சம் சர்வீசஸ் வில் கம்ப்ளீட்லி ஃபெயில், சம் வில் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் பி brought into the mainstream market. ஓகே. Capital infusion into the IREDA. Capital infusion. IRDA கிடையாது, IREDA. இந்தியன் என்ன எனக்கு மறந்து போச்சு, ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி. ஓகே. இந்தியன் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி. The main aim of this Indian renewable energy, ஏன்னா அப்புறம் நான் DA நினைச்சிட்டேன், அதனால மூணுமே தப்புன்னு சொல்லிட்டேன். அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகே. To give financial support to specific products and schemes for generating. ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட். எப்படியும் அதில் ட்விஸ்ட் டர்ன்ஸ்லாம் இருக்காது. ஓகே, கரெக்டு. ஆனால் அதை வச்சு உங்களால் ஆன்சரும் அரைவ் பண்ண முடியாது, எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அது. ஓகே. செகண்ட், IREDA is a mini Ratna company registered as an NBFC. Capital infusion into IREDA will allow it to increase its credit offerings. Correct? Capital infusion and capital na whose capital are we speaking of here? IREDA க்கு எப்படி capital வரும்? Capital infusion means whose capital? Government or the shareholder. Shareholder is bringing money into the company, capital infusion.
either through sale of shares, either through offer of sale, the money, whatever be the means, somehow money is being brought into the company. That's called as capital infusion. So capital infusion, I think recently in the month of January, adukku munadiyo, 1,500 crores was infused into this particular company, especially because massive amounts of investments need to be made in wake of our INDC and other commitments. Net neutrality, carbon neutrality எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So அதுக்காக massive projects are needed. So அதுக்காக 1,500 more capital in have increased. Because any NBFC will work on the basis of leverage. Leverage na ஒரு 1000 ரூபாய் வச்சுட்டு for 1,000 rupee you have, you will be operating for 10,000 rupee. So if your own capital is 100 rupee, the amount of business you will be doing is, what is leverage ratio? நாளைக்கு வேசல் நாம்ஸ்ல பார்ப்போம். ஓகே, புரியல. We'll see tomorrow. Okay, for the benefit of all, I guess. Okay. மினி ரத்னா கம்பெனியா? எஸ், ஆப்வியஸ்லி அப்படிதான் போகணும். Because nobody can know எந்தெந்த கம்பெனிலாம் மினி ரத்னா கம்பெனி அப்படின்னு nobody can know, isn't it? So one, you should either find supplementary here, say complementary statements. இது வந்தா இது வரணும், இவங்க ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத சகோதரர்கள்னு சொல்லிட்டு செட் தோசை இவங்க தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். So one, if it is true, and once you know that this is also true, 1 and 3 should always go together, yeah? Because the very purpose of infusing capital is to make its leverage even better. So more capital போட்டீங்கன்னா ஒரு 1500 கோடி போட்டீங்கன்னு சொன்னா, you can now give loans up to, let's say if the leverage is around 10%, 10 times or 6 times more அப்படின்னு சொன்னா, you can give again new loans for up to 10,000 crores வரைக்கும் கொடுக்கலாம். So that is the main benefit. So this will obviously happen. This is obviously a verbatim statement of this particular institution. So 1 and 3 should always go together. என்றப்ப எங்க இருக்கு? So NBFC ஆனா obviously அது, many of the people feel that only privates are NBFC. Even government entities are NBFCs. புரியுங்களா? நிறைய government entities are. Okay. So capital infusion இதுக்குள்ள மட்டும் இல்ல, many of the institutions time and again will happen. புரியுங்களா? இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாபார்டா ஏதோ ஒரு இதுல எக்ஸிம்ல ஏதோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸிமோ, ஐ திங்க் இசிஏ, ஏதோ ஒரு ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு என்டைட்டில கவர்மெண்ட் ஸ்டார்டட் கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் பண்ணாங்க. இசிஜிசிலையா, எமர்ஜென்சி கிரெடிட், அது எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இல்லையா? எஸ் எஸ், ஐ திங்க் ஒரு இதுல கூட நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், agency law, we have infused more capital. Okay, which means most of them are government entities. Government entities என்றப்ப who will be putting money? The government தான் பண்ணுவாங்க. Okay. புரியல. TFC இது பவர் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி. ஐ திங்க் பவர் கிரிட் வந்து, பவர் கிரிட் தான் மகாரத்னா, பிஎஃப்சி கிடையாது நினைக்கிறேன். பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் பிஜிசிஏஎல் தான் மகாரத்னா நினைக்கிறேன். ஓகே. With respect to social stock exchanges, consider the following. Social enterprises are non-profit organizations and for-profit organizations under the ambit of, sorry, right? For example, social enterprises includes both non-profit and for-profit. Correct or tappa? Ask Google. Okay. Right. Yes. Right. Erra அந்த Google அப்படிங்களா? India's first, say here it's no issue, but please don't do this in the mock testலயும் அதுல மட்டும் இந்த Google மட்டும் பண்ணாதீங்க. India's first social stock exchange has been established within the NSE, National Stock Exchange கீழ. Are we having SSC? Google கேளுங்கப்பா.
ம் என்எஸ்சியா பிஎஸ்சியா? இங்கே தான் ட்விஸ்ட். அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது இன்னும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அண்ணன் என்ன எஸ்டாப்ளிஷே பண்ணல நம்ம. ரைட், இட்ஸ் ஸ்டில் அன் ஐடியா, வி ஹவ் நாட் yet established. ரைட், 2018-19 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது எங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன், எப்படி பண்ண போகிறோன்றதே தெரியல. எஸ்பெஷலி எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் திஸ் சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தேர் ஆர் மெனி கம்பெனிஸ் டுடே. ஸ்டாக்னா stock exchanges, you know, isn't it? Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. So any company which wants to raise capital through IPO or through secondary exchanges can obviously sell their shares, can try to mobilize savings in this form of securities and investments, right? Equity sale மூலமா பண்ணலாம். But social enterprises, for example, there is a healthcare provider. There is a company which is involved in greening the buildings, இப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, with a social cause, if they are working, then obviously profitability of the company is going to be low, isn't it? And you can't compete for resources in the NSE and BSC. அப்ப எப்படி தான் வருது அவங்களுக்கு? So most of the social enterprises today are mobilizing funds through philanthropic organizations, through individual investments, through crowdfunding. இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கே தவிர, there is a vast amount of a gap with respect to the demand that is being created for social enterprises. So social enterprises க்கு அவங்களோட கம்பெனிஸ்ல ஸ்டாக் வாங்குறதுக்கு there are options, there needs to be options, for which we need a separate exchange that is outside this commercial enterprises. அப்படின்னு சொல்லி, இது என்னன்னா இப்போ மட்டும் இல்லை, முன்னாடி இருந்தே many years ago itself we have been talking about this idea of social stock exchanges. But the debate has now again resurfaced after COVID-19, because there's going to be a lot of pressure with regards to the social rebuilding of India, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் எங்க சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு செபி ஒரு அப்ரூவலுக்கு how we are going to do it அப்படின்ற மாதிரி preliminary guideline it is given out, stating what shall be defined as a social enterprise. It shall undertake the 15 activities அப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க. But still it has come short of setting up a social stock exchange. So all the work are in detail, are in progress, and hopefully in maybe in 2 years, if things go well, we might see an establishment of a social stock exchange. புரியுங்களா? ஸோ அது இன்னும் வரல இந்தியாவுக்குள்ள. ஓகே, that is it. ஸோ என்னென்னதுன்னா, so poverty reduction, inequality, promotion of gender inequality, இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய companies. And if 67% of the activities, that is 2/3, any enterprise which is undertaking 2/3 of the activities which falls into the 15 criteria will be considered as social exchange, social enterprises அப்படின்னு சொல்றாங்க. So don't confuse social enterprise with that of non-profit. There are many for-profit companies also which work for social sake. அதுக்கு எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. The listed social enterprises will be able to raise capital through equity, sale of shares, zero coupon bonds. Mostly coupon bondsன்றது coupon bondsன்றது இன்ட்ரெஸ்டோட வர்றது இல்லையா? Zero coupon means no interest, which is only for discount. It will make the process very easier. For a long term, we don't have zero coupon bonds. But for social enterprises, we will allow for zero coupon bonds. Long term ku kuda. Rather than going through, அதாவது உங்களுக்கு immediate வருது இல்லையா? Today you pay little, and in 3 years you are going to have the discounted amount அப்படின்ற மாதிரி வருது. So one mutual funds, social impact fund, இந்த மாதிரி a lot of host of services will now be experimented with.
repayment and return of bonds depend on the achievement of desired social outcomes. If objectives are not achieved, investors receive neither a return nor the repayment of principal. அது repayment and return on the bonds depend on social outcomes. அதாவது என்ன மாதிரி அவுட்கம்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. அண்ட் இஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் நாட் அச்சீவ்ட், அதாவது நீங்க வந்து ஒரு ரோடு போட போறேன்னு சொல்லி சம்திங் ஆர் டூயிங், பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங், ஒரு ரோடு போட முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வட்டியும் கிடையாது முதலும் கிடையாது. இப்படி ஒரு பாண்ட் இருக்கு. அது என்ன பாண்ட்? இவ்வளோ யூ கான் டைப் இட் அவுட் திஸ் மச்சா. கிரீன் பாண்ட் கிடையாது. வேற இந்த பாண்டு கேள்வி ஜேம்ஸ் பாண்ட் மட்டும்தான் தெரியும். ஃபார்மோசா பாண்ட்ன்றது நியூஸ்ல இருந்தது இப்படிதானே, பட் இஸ் இட் ரிலேட்டட் டு திஸ்? அதான் கேள்வி. எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதை பத்தி ஒரு கேள்வியும் இருக்கு இந்த வாரம் வீக்கெண்ட்ல. இவ்வளோ லீக் அவுட் பண்ணி எவ்வளவு மார்க் வாங்குறீங்க பார்ப்போம். அதான் ரைட். So social impact bonds என்றது ஆக்சுவலா இட்ஸ் a kind of a misnomer in the sense it is not a bond in its true sense. ஒரு பாண்ட்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பணம் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அப்படி இருக்கணும்ல, இட்ஸ் a kind. But social impact bondனா என்ன? It's a kind of a contract. A contract where a private party can enter into a contract with a government entity for providing a service. For example, for laying a waterway project, water project. சரிங்களா? எல்லாருக்கும் பைப்டு வாட்டர் வேஸுக்கு ஐ என்டர் இன்டு அன் அக்ரிமெண்ட் வித் சம் முனிசிபாலிட்டி. இது ஏன் நியூஸ்ல இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் புனே a municipality has issued a social impact bond or it has entered into a kind of a contract with a service provider. இந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. Once you don't deliver on the outcomes, the promised amount or the promised interest will not be given to you. For example, for that amount, let's say if you want to put a road, அதுக்காக பணம் கொடுப்பேன், but if you deliver I will pay interest, I will pay extra amount அப்படின்னு சொல்றதுதான். But once you fail, I will neither give you the amount nor it's not an upfront. For example, it's ஒரு bond என்ன, giving loan to the government னு வெச்சுப்போம். Here it is not like a loan. I am doing a service for which I am not receiving payment, which means I am giving, நீங்க தான் கடன் பண்றீங்க இல்லையா, you owe me some amount, but once I don't deliver, you are not liable to pay me anything. இதுதான் social impact bonds ன்றது. It has been experimented in many parts of the world. It can greatly increase the extent of governance standards in India அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி, அது எதுவா இருக்கட்டும், whatever it is, the outcome that is stated under the agreement, சரிங்களா, அது நீங்க உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியலனா, it could be anything, சரிங்களா, அந்த மாதிரி இருந்தா you will not be. அப்ப எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தா எவனும் போக மாட்டான் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா, யார் போவாங்க. So it will not be harsh. The conditions can change as per how each of the agents they are agreeing or mutually agreeing. Okay, so social impact bond. அதனால இது ஆக்சுவலா in a true sense it's not a bond, it's just a contract. Okay, so social SSC பார்த்தனால இது. And I think I don't know எங்கன்னு நினைக்கிறேன், பூனேல தான் நினைக்கிறேன். I think in Pune we have had a first in India we have issued a social impact bond. Okay, so while discussing you please ask Google where did they so municipal bond. So municipal bond na enna, I think here this is also similar to that. Municipal bonds என்றது it's related to a bond that is issued by municipalities, அதாவது municipal governments இருக்குல்ல, for undertaking projects, roadways, so இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்டர்டேக் பண்றதுக்காக கடன் வாங்கி பண்றது தான் முனிசிபல் பாண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு எல்லாம். ஓகே, எலிஃபண்ட் பாண்ட்னா என்ன சரி, எலிஃபண்ட் பாண்ட்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
How many of you know elephant bond தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்ன இருக்கும்? யானையா இருக்குமா இல்ல? வாட் வில் பி தேர்? முத்தூட் ஃபினான்ஸ் ரைட். அதுதான் ரான். உங்க அப்சர்வேஷனுக்கு சென்ஸ் யா. ஆனா அந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் நீங்க கொஸ்டின்ல அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது. என்னன்னா இது எலிஃபண்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு பிரிங் மணி ஃப்ரம் அவுட் சைட், இதுதான் அர்த்தம். என்னன்னா தெரியுமாப்பா? இன்னும் அதை நினைச்சு வச்சுட்டு இருக்கீங்களா? சரி, அவங்க காமெடி தான் இன்னைக்கு ஹிட், புரியுங்களா? ஓகே. மெனி ஆஃப் த பிளாக் மணி தட் இஸ் ஸ்டாஷ்ட் அப்ராட் உள்ள வர மாட்டேங்குது இல்லையா? ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா, நியூ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஐடியா வாஸ் கன்சீவ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அன் எலிஃபென்ட் பாண்ட். எலிஃபென்ட் பாண்ட்ன்றதுல வெளிநாட்டில் இருக்க பணத்தெல்லாம் பிளாக் மணி எதையாவது ஒன்றை வந்து நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, புரியுங்களா? ஆமா, அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் பிரிங் மணி வித்இன் இந்தியா and this money that you bring should be compulsorily invested in a bond called as elephant bond. And the elephant bond enna, and this bond, the proceeds of this bond will be utilized for undertaking infrastructure projects idella. Alla sama we are bringing it with some kind of concession for those who have stashed the black money abroad. So avanga ulla kondu varappa, ana enna na those who are investing, they will not be given interest rate. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களை உள்ள வாங்கன்னு சொல்றதே பெருசு, உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேற வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி சம் அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 crore உள்ள கொண்டு வரீங்கன்னா சம் பர்சன்டேஜ் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி புட் அண்டர் எலிஃபென்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தோம். பட் 19ல அந்த மாதிரி எலிஃபென்ட் பாண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தோம். பட் பெருசா கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் we didn't. ஓகே, ஃபார்மோசா பாண்டுன்னு ஒன்று இருக்கு, அதை நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். So T+1 settlement. Consider the following. இது என்ன இப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கு? Sorry, I think this should be. First statement வேற மாதிரி மாத்திக்கலாம். Okay. So T+1 settlement means that shares or equities will be settled on the second day itself. It means that shares and equities will be settled on the second day itself. True? எத்தனை பேர் ட்ரூன்றீங்க? செந்தில், T+1 சைக்கிள் என்ன? ரெண்டாவது நாள்லயே உங்களுக்கு, நீங்க ஒரு ஷேர் வாங்குறீங்கன்னா ரெண்டாவது நாள்லயே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். அதான் T+1. அப்படியா? செகண்ட் டே அப்படின்னா என்னப்பா? இன்னைக்கு பண்ணா நாளைக்கு என்னது? ஒரு நாள்னாலும் செகண்ட் டே தானே. T+1 என்னன்னா, T மீன்ஸ் த ட்ரேடிங் டே அப்படின்னு அர்த்தம். The day that you trade and the day in which it is finally settled in your account is called settlement. Mostly in the time, in the case of buying of shares buy பண்றோம் விக்கிறோம் தெரியுமா? அதுல என்ன ஆகும்னு சொன்னா, for example you buy share, I am selling 500 shares to you and you are buying it. உங்களுக்கு எப்போ உங்க அக்கவுண்ட்ல வரும்? உங்க டிமேட் அக்கவுண்ட்ல when will you get this 500 shares ன்றது, it is dependent on the authentication, depending on the clearance system,
dependent on the settlement system, based on all the kind of things which run in the background, isn't it? For India, it will take T+2 days. Not only in India, almost all countries T+2. புரியுங்களா? இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன், which means இன்னைக்கு நீங்க ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும்? நாளைக்கு, நாளானைக்கு. டுடே யூ ட்ரேட், டுமாரோ, அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள், நாளை கழிச்சு தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். திஸ் இஸ் த செட்டில்மெண்ட் சைக்கிள். செட்டில்மெண்ட் வேற, கிளியரன்ஸ் வேற. அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ வந்து நான் இன்னைக்கு நான் செல் பண்ணேன், ஷேரை வித்துருங்க, இன்னைக்கு பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு, ஷேரை வித்துருங்கன்னு வித்துட்டேன், 3 நாளைக்கு தான் விற்கப்படுமானா அப்படி கிடையாது. யூ கேன் செல் இட் இமீடியட்லி, பட் டு கம் இன் டு யுவர் டிமேட் அக்கௌண்ட் இட் வில் டேக் டைம். சரிங்களா? இதுதான் T+4 சைக்கிள்ன்றது. why it is in the news is, என்னப்பா எதுக்கு இந்த நியூஸ்? India, SEBI has issued a guideline that India's architecture, that capital market architecture is going to move from T+2 cycle to T+1, which is 2 நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை என்ன பண்ண போறோம்? We are going to expedite the process, which means we have the sufficient infrastructure to speed up the process and settle it quickly within a day. So T+1. Okay, so 1 is correct. Second, India will be the second largest market after China to implement the T+1 settlement. சைனாக்கு அப்புறம் இந்தியா தான்பா உலகத்திலே. வாய்ப்பில்லை ராஜா அப்படின்றீங்க. USA இருக்கு, UK இருக்கு அப்படின்னா எப்ப இந்தியா நம்மளுக்கு பெருமை சேர்க்கும்னு சொல்லவே முடியாது இல்லையா? பெருமை சேர்த்தாச்சு. என்னது? இந்தியா அஃப்கோர்ஸ், சைனா தான் ரீசெண்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்தியா தான் USA, UK, பெரிய சிங்கப்பூர், பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷனல் குளோபல் ஹப்ஸ் கூட தேர் ஸ்டில் ஃபாலோவிங் T+2 சைக்கிள். இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கண்ட்ரீஸ் டு ஃபாலோ அ T+1 சைக்கிள். அது இந்த வருஷத்துலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு T+1. ஓகே, ஸோ போத் ஆர் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ T+1, +1, +2, +3. Do you know when we started in 1997, அந்த டைம்லாம் வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரியுமா? T+5 இன்னைக்கு வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 5 நாள் அதுக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா, உயிரோட இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேரும். Consider about algo trading. Algo trading refers to computer assisted buying and selling of stocks. Algo trading என்ன? Algorithmic trading தான் algo trading. Second, around 50% of the daily trading volume in Indian stock markets is through an advanced form of algo trading. யாரெல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? கை தூக்குங்கப்பா. அங்க ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க. பண்ணிருக்கீங்களாப்பா? ஓகே. மீன்ஸ் சில ஆப்லாம் ஆல்கோ, விச் மீன்ஸ் நீங்கள மேனுவலா யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் அ பிரைஸ், ஆர் யூ கேன் ஈவன் செட். கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இருக்கும் தெரியுமா? அதாவது இந்த பிரைஸ் மார்ஜினுக்கு கீழே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பை அப்படிலாம் இருக்கும் தெரியுமா? ஆட்டோ பை. அதுதான் ஆல்கோ ட்ரேடிங். சரிங்களா? டுடே மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப்ஸ் வில் ஹேவ் ஆல்கோ ட்ரேடிங் இல்லையா? ஸோ முன்னாடி when we didn't have the sufficient infrastructure, we didn't. But today என்ன பண்றோம்? நம்மள்ட்ட எல்லா க்ரோ ஆப் இருக்குன்னு. அஃப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆப் டுடே சப்போர்ட் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபிக்ஸிங் ஆஃப், அதாவது என்ன சொல்ல, ஆல்கோ ட்ரேடிங் மாதிரி அவங்களே ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு யூ நீட் நாட் பி வெயிட்டிங். என்ன பண்ண, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஷுட் பை அ ஸ்டாக் வென் இட் ரீச்சஸ் இவ்வளோ லெவலில் வாங்கணும்னா பை ஆர்டர்னு கொடுத்தா போதும், நீங்கள் பார்க்கணும்னு தேவையில்ல, அது பாட்டு நடக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்கோ ட்ரேடிங். இன் இந்தியா நியர் தென் மோர்லி 50% ஆஃப் டுடேஸ் ட்ரேடிங் பேஸ் இஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஆல்கோ ட்ரேடிங். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. திஸ் இஸ் both 1 and 2 are correct. Yeah, so algorithmic. So more than 100% or predefined strategies. You need not work on the strategies. அதில் இருக்கும் சிலது அட்வான்ஸ்லாம் என்னன்னா அவங்களே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கிவ் இட், தி ஏஐ சிஸ்டம்லாம் வந்துருச்சு. அவங்களே நம்மளோட பை ஆர்டர், செல் ஆர்டர்லாம் வச்சுட்டு தி கம்ப்யூட்டர் இட் செல்ஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் செல்லிங் அண்ட் ஷேரிங் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. எங்கே கொண்டு போய் விட போகுதுன்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ செபி என்னன்னா
some 3-4 years ago SEBI didn't embrace this model. Algo trading prohibit பண்ற மாதிரிலாம் கூட சில guidelines வந்துச்சு. But now things have changed. You can't prohibit. But somehow the algo traders are having some kind of advantage compared to the others, isn't it? ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக அதில் தி மெக்கானிசம், தி பீப்புள் பிஹைண்ட் இட், புரோக்கர்ஸ் அவங்களாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் நம்பருக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்காக a guideline has been issued to regulate algo trading in India. What are the guidelines? How it will be regulated? I don't think that is our point of interest. Just superficial மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை நம்ம படிச்சா போதும். ஓகே. Under the new scheme of merchant discount rate, it is a cost paid by a bank to merchant for accepting payments from their customers via digital means. சரி via digital கூட விடுங்க. Let's say கார்டுன்னு வச்சுப்போமே, இது கரெக்டா இப்போ? Okay, now merchant discount rate is presently 0 for UPI and rupee card only at present. Okay. MDR, merchant discount rate for wallets and PPIs are not regulated by the RBI. இருக்கலாம் அப்படிங்களா, இல்லாமலும் இருக்கலாம். சரி பாருங்க எப்படின்ட்டு. எது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. என்னது ஆக்சுவலா என்னது? ரைட், சும்மா கடகடன்னு படிச்சிடக்கூடாது. என்னது அப்படியே தலையில இருக்கு. என்னது? merchant தான் என்ன பண்ணும்? You have to pay. I think this is a question which has been already asked in the previous year question. MDR na enna அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So contrary to the name, it's not a discount offered for merchants. They have to pay for that. புரியுங்களா? So அதான் தப்பு. So if one is wrong அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். ஓகே. ஆமா, விசா வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப பயஸ்டா இருக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆர்பிஐ, தேர் ஆல்வேஸ். ஆமா. And this is also true, that is for wallet. And understand, இங்க வந்து நீங்க எல்லாரும் கார்டுல மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்ன தெரியுமா? முன்னாடி ஏன் கார்டுனா, கார்டு வாஸ் தி predominant factor. இன்னைக்கு என்னது? யூபிஐ வந்துருச்சு, அதர் டிஃபரெண்ட். எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் that you are using, the merchant can be asked to pay some amount as a client fees. புரியுங்களா? அதுதான் merchant discount rate. Google Pay UPI இல்ல, it's not required as of now. Maybe in some time it could. So many of the card payers have been systems have been asking for reversal of this system. இந்த மாதிரி ஒண்ணு எல்லாருக்கும் இது பண்ணுங்க, எல்லா யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. And also many of the fintech players are also of the opinion, small players, the only commission that we get is through the MDR fees. அதுவும் இல்லைன்னா எங்களுக்கு என்ன வரும்? How will small fintech companies emerge அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருந்தனால for many years the RBI was sticking to this norm that it will not increase. அதாவது MDR கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆக்கணும்ன்றது இதோட பிளான், to make the adoption more. But in the last year, recently, there has been a guideline by the RBI which seems to suggest that a marginal fees can also be charged. அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜீரோல இருந்து நாங்கள் மாற்ற போறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யூபிஐ இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரலான்னு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. But it didn't give a guideline எப்போ பண்ண போறோம் அப்படின்லாம் சொல்ல. But it has accepted that this is causing some kind of hassles for the payment system providers. Okay. இது வந்து ரெகுலேட்டட்னா RBI for example, for card payment systems, it has said that it should not exceed 0.9%. But the fees that they collect, wallets and PPIs are collecting, there has been no regulation as of now. புரியுங்களா? But under this new guideline, it has also put that there is going to be a cap on wallets and PPI. இந்த மாதிரி ஆல் பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்க்கு எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு preliminary kind of guideline only is there.
So this is also true. This is one of the fact. This is correct. Yeah, 2 and 3 is correct. 1 is incorrect. Okay. NFTs. It is a unique digital asset that represents ownership of real world items like art, video clips. Correct இல்லையா? ஆமா, unique digital asset தான். That represents. That's a token. ஆமா, real world item. அப்ப நீங்க வந்து இந்த என்னது? ஆமா. அதாவது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் வேர்ல்ட் ஐட்டம்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ கிளிப் அப்படின்றது ரியல் வேர்ல்டு ஐட்டமா இல்லையா? அதாவது என்னன்னா, டோன்ட் கன்ஃபியூஸ், ரொம்ப இதா படிக்க வேண்டாம். இப்போ மியூசிக்னு ஒன்று இருக்கு. மியூசிக்ன்றது ரியல் வேர்ல்டு ஐட்டமா டிஜிட்டல் ஐட்டமா? ரியல் வேர்ல்டை டிஜிட்டைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு, ஒரு பெயிண்டை போட்டோ எடுத்து போடுறீங்கன்னா என்னது? அது அப்படித்தானே பார்க்கணும் நம்ம. அதுதான் அந்த சிஸ்டம் தான். Without cryptocurrencies, one cannot buy NFTs. Like physical money, cryptocurrencies are fungible, which meaning that they can be traded or exchanged one for the other. Fungible na adha meaning. What do you mean by fungible? Yes, which means one can be converted into other, one can be replaced by other. Adukku per dhaan fungible. Cryptocurrencies are fungible, but the tokens that we issue for the ownership of digital rights, they are not. So it is based on blockchain technology, NFTs. It represents all of this. Definitely need only one condition is that cryptocurrencies illama NFTs cannot exist. Okay, in the mono correct. Right. So 1, 2 and 3. The last question. Consider the following about Payment Infrastructure Development Fund. It is operated and maintained by the Ministry of Finance. PIDF is intended to subsidize the deployment of payment acceptance infrastructure in Tier 3 to Tier 6 centers. Beneficiaries of PM Swan Nidhi from Tier 1 and Tier 2 cities will also be allowed. இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக கேட்குறீங்க இல்லைங்களா? இதில் வந்து ட்விஸ்ட் வந்து இஸ் நாட் இன் Tier 1. ஓகேங்களா? டியரில் கிடையாது ட்விஸ்ட். ஓகேங்களா? நோபடி இஸ் சேன் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எந்த இதில் என்ன டியர் அப்படிலாம் யாருக்கும் தெரிய போகிறது. டியரில் ட்விஸ்ட் இல்லைன்னா அப்போ என்ன ஆன்சர்? என்னது? If they have the option of eliminating one, என்ன எலிமினேட் பண்ணீங்க? ஒன்று ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எதை பண்ணுவீங்க? ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணுங்க. ஒன். அஃப்கோர்ஸ் தி ஆன்சர் இஸ் ரைட். யார் ஆப்ரேட் பண்ணுறாப்போ? RBI கீழே தான் இந்த ஒரு ஃபண்ட் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் now another question. The Payments Infrastructure Development Fund will receive budgetary support. True or false? இது ஒரு ஃபண்டுப்பா, இது ஒரு ஃபண்டு. பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறேன். கரெக்டாக தப்பா? அப்படியா? அப்புறம் RBI என்ன பண்ணும் அதை? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அன் ஓன். அதாவது இந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக it is a fund which is co-funded by RBI and banking institutions. பேங்கிங் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன், NBFCs, some players have come together. அவங்க ஒரு 100 crore, RBI has put some 200 crores, so 350 crores கார்பஸ் இருந்துச்சு. ஐ திங்க் இப்போ ஏதோ 640 crores வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ சம் நியூஸ் வஸ்தே. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா, த மெயின் பர்பஸ் இஸ் என்னது?
இதுதான் purpose, which means the statement regarding PIDF is 2 is correct, 3 is correct. Why we are seeing this in the news is not because this year தான் இதை லான்ச் பண்ணோமானா கிடையாது. 2019ல லான்ச் பண்ணிட்டோம். ஆனா 2021ல என்ன நடந்துச்சுன்னா ஸ்வான் நிதி யாருன்னா அப்படின்னா யாரு ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்கு lending program, isn't it, as part of the Atmanirbhar Bharat. So under this beneficiaries, they will also be given, street vendors will be given point of sale machines, QR code machines. இதெல்லாம் நம்ம payment system infrastructures will be given at a subsidized rate for the beneficiaries of PM Swan Nidhi also. So that was a major inclusion that was in the news today, this month, this year. Okay, so அதான். ஸோ இது என்னன்னா டயர் 1லையும் டயர் 2 சிட்டிஸ்லையும் இருக்குமா அப்படின்னா எஸ். பிகாஸ் வை டிட் வி ஹாவ் இன் டயர் 3? இந்த டயர்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ ஆன்சர் என்ன? 2 and 3 is the answer. Yeah, at 614 crores அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு. Deployment of, so this is the center. The RBI has its own classification of RBI classification, under which 1 lakh. This is based on 2001 census. 2001 census la districts or cities or towns which are having 1 lakh and above will be called as tier 1, tier 2, tier 3 eduthacha adindha mari. Okay, so tier 3 la irundhu tier 4 varaikkum, that is semi urban la irundhu rural varaikkum irukkudiya cities ku da centers ku da nam enna pannom, this PIDF fund kondu vandom. பட் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் எங்க அதிகமா இருப்பாங்க, isn't it? So இங்க தான் இருப்பாங்க. That's why we have included them under this particular. என்னப்பா எல்லாத்துக்கும் கிரெயின்ரா அப்படின்றீங்களா? ஓகே, so this is the classification tier 1ல இருந்து tier 6. இது PM Swan Nidhi. This is for the other.